Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How are you today? Hopefully all of you are doing well. Okay, now we are learn about in chapter 3. The title this chapter is We Know What to Do. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Let's start it. The purpose this chapter is we will learn about to give suggestion and to state rule and obligation. In last meeting, we have learned about to give suggestion. So now, in this meeting, we will learn about the state rule and obligation. Okay, now we are discuss about obligation. In last meeting, we have learned about giving suggestion atau memberikan saran. When we give suggestion, we must use salt. And now we are discuss about obligation. Do you ever hear before what is the definition about obligation? Okay, obligation is an expression to state obligation, or obligation in bahasa is sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban, atau kewajiban adalah something to do, must, or something must to do, atau sesuatu yang harus dikerjakan, yang dimana bila dilanggar si pelaku akan mendapatkan konsekuensinya. Dalam menyatakan kewajiban or obligation, kita biasanya menggunakan kata must, atau pola dalam obligation menggunakan kata must. If giving suggestion use should, meanwhile obligation use must. Jadi jika memberikan saran menggunakan kata should, maka di dalam obligation atau sedangkan di dalam obligation menggunakan kata must. Okay, attention please and look at the slide. We usually use must. In pattern or obligation use must. But before we are discuss about must specifically, so now we must know about the definition of must in bahasa. Must is harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, or something must to do. Nah, jika tidak dilaksanakan atau dikerjakan, akan ada konsekuensi, atau kata lain, must digunakan untuk menyatakan the first one, suatu kewajiban, keharusan, dan kemestian. The second one, suatu kemungkinan yang kuat. And the last one, suatu larangan jika dibandingkan dalam bentuk kalimat negatif. There are pattern to use must, atau ada polanya. The first one, subject plus must plus verb one, if positive, or if use sentence positive or positive sentence. And the second one, subject plus must be plus adjective or kata sifat, or noun atau kata benda, or
verb kata keterangan. Selanjutnya, untuk membentuk kalimat negatif or negative sentence, kita bisa menambahkan we can add not setelah must, not after must. Contoh, subject plus must not plus verb 1 if negative sentence. Dan untuk membentuk kalimat tanya or interrogative, kita bisa meletakkan or we can put must in front of sentence. Jadi kita bisa menambahkan must di depan kalimat. Contoh, must plus subject plus adjective plus verb 1 if interrogative. Jadi itu penggunaannya ya. Oke, selanjutnya saya ulangi penggunaan pola dalam menggunakan must. Ada subject plus must plus verb 1 if positive sentence, dan subject plus must be plus adjective plus noun plus adverb, or bisa memilih salah satu ya, misalnya subject plus must be plus adjective jika menggunakan kata sifat. Jika menggunakan kata benda, subject plus must be plus noun. Okay, there are example, or this is the example of must. Jadi ini penggunaan must di dalam kalimat. Oke, mohon diperhatikan. Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Jadi Robert harus atau wajib memakai seragam OSIS pada hari Senin. Oke, this is the example of obligation. Jadi ini adalah contoh dari obligation atau kewajiban. Di situ sudah jelas ada kata must. And the second one, the example number 1. Robert must wear his OSIS uniform on Monday. And the example number 2. They must not be noisy in the classroom. They must not be noisy in the classroom. Jadi mereka harusnya tidak ribut di kelas. Jadi itu merupakan contoh dari obligation. Artinya mereka harusnya tidak ribut di kelas. And the last one, or the example, the number 3. She must be on time. She itu menunjukkan perempuan. Jadi artinya perempuan itu harus on time atau dia harus tepat waktu. Itu merupakan contoh dari obligation atau kewajiban. She must be on time. Jadi bisa ya membedakan the example of must and the example of obligation. Jadi we can make differentiate about when you use giving suggestion. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you are always learn English. Let's close our meeting with say subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.